హాయ్ గైస్, వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ నంబర్ నెబ్యులా. సో ఈరోజు మనం డిస్కస్ చేయబోయే టాపిక్ చాప్టర్ 2 పాలినామియల్స్ ఎక్సెస్ 2.1. ఫస్ట్ క్వశ్చన్, ద గ్రాఫ్స్ ఆఫ్ y is equal to p of x are given in the figure 2.10 below. For some polynomials p of x, find the number of zeros of p of x in each case. సో ఇక్కడ మనకు కొన్ని గ్రాఫ్స్ ఇచ్చాడు అండ్ వాటికి నెంబర్ ఆఫ్ జీరోస్ మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. సో ఆల్రెడీ మనం కాన్సెప్ట్ వీడియోలో నేర్చుకున్నాం వాట్ ఈస్ ఎ జీరో ఆఫ్ ఎ పాలినామియల్ అండ్ హౌ టు ఫైండ్ అవుట్ ద జీరో ఆఫ్ ది పాలినామియల్ అండ్ ఒక గ్రాఫ్ ఇస్తే సో దానికి నెంబర్ ఆఫ్ జీరోస్ ఫైండ్ అవుట్ చేయడం ఎలా. సో ఇవన్నీ మనం ఆల్రెడీ కాన్సెప్ట్ వీడియోలో మనం నేర్చుకున్నాం. సో ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎనీ డౌట్ గో త్రూ దట్ వీడియో. ఓకే, సో ఓకే, ఫస్ట్ క్వశ్చన్. ఓకే, ఫస్ట్ గ్రాఫ్ చూద్దాం. సో మనకు ఆల్రెడీ తెలుసు ఏంటంటే నెంబర్ ఆఫ్ జీరోస్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి అంటే ఆ పర్టికులర్ కర్వ్ అనేది ఎక్స్ యాక్సిస్ని ఎన్నిసార్లు టచ్ చేస్తే సో దానికి అన్ని నెంబర్ ఆఫ్ జీరోస్ ఉన్నట్టు. ఓకే, సో ఫస్ట్ చూద్దాం. సో ఫస్ట్ గ్రాఫ్ ఇక్కడ దిస్ ఈజ్ ద కర్వ్, దిస్ ఈజ్ ద లైన్ యాక్చువల్లీ. సో ఇది కర్వ్ కాదు, లైన్. సో ఇక్కడ ఏంటంటే ఇది వై యాక్సిస్ని టచ్ చేస్తుంది బట్ ఎక్స్ యాక్సిస్ని టచ్ చేయట్లేదు. సో దేర్ ఫోర్ ద నెంబర్ ఆఫ్ జీరోస్ ఈజ్ జీరో ఓన్లీ. ఎందుకంటే ఎక్స్ యాక్సిస్ని టచ్ చేస్తే దెన్ దట్ పర్టిక్యులర్ కర్వ్ హ్యాస్ a number of 0. X-axis ni one time touch cheste it will have one number of 0 and two times touch cheste it have two number of zeros. But ikkada entante x-axis ni touch cheyadi, number of zeros is 0. Okay, so the number of zeros is equal to 0. The graph does not intersect or touch. Okay, does not intersect the does not intersect the x-axis. Okay, x-axis at any point. Okay, second curve చూద్దాం. Okay, so this is the second curve. So మనం చూస్తే we can see it touches the two axes at two different points. ఇక్కడ y axis ని టచ్ చేస్తుంది, x axis ని కూడా టచ్ చేస్తుంది. బట్ మనకు కావాల్సింది ఏంటి అంటే నెంబర్ ఆఫ్ జీరోస్. సో ద నెంబర్ ఆఫ్ జీరోస్ ఈస్ రిలేటెడ్ టు ద x axis అనమాట. సో ఇక్కడ x axis ఎన్నిసార్లు టచ్ చేస్తుంది, వన్ టైం. సో దేర్ ఫోర్ ద నెంబర్ ఆఫ్ జీరోస్ ఈస్ 1. ఓకే, సో దేర్ ఫోర్ ద number of zeros is equal to 1. The graph touches or intersection కూడా రాయొచ్చు. Okay, the graph intersects x-axis at one point. Okay, so at one point. And next third one. Okay, third one తీసుకుంటే we can see that here the curve touches the x-axis at one point, here it touches again and here it touches again. So x-axis ని కర్వ్ ఎన్నిసార్లు intersect చేస్తుంది, 3 times. So therefore the number of zeros is equal to 3. Okay, so the number of zeros equals to 3. Okay, the graph intersects the x-axis at 3 points. Okay, next fourth curve. Fourth one చూద్దాం. So fourth one we can see that it touches the x-axis at two different points in the negative quadrant of y అన్నమాట. So x-axis ఎన్నిసార్లు టచ్ చేస్తుంది, 2 times. Therefore the number of zeros 2. Okay, so the number of zeros, so number of zeros equals to 2. Okay, the graph intersects the x-axis at 2 points. Okay, so next fifth one.
So fifth curve మనం గమనిస్తే we can see that the curve touches the x-axis at 1, 2, 3, 4. Okay, so therefore the number of zeros is 4. So the number of zeros equals to 4. Okay, and అలానే the graph intersects the x-axis at 4 points. Okay, so next sixth curve చూస్తే, okay, sixth one, so we can see that it touches 1, 2, 3. Okay, so therefore the number of zeros is 3. So therefore the number of zeros equals to 3 as the graph intersects the x-axis at 3 points. So simply ఏంటంటే, if the given curve touches the x-axis at 1 point, then the number of zero is 1. ఒకవేళ 2 times touch చేస్తే number of zeros will be 2. Okay, okay, next exercise 2.2. First question. Find the zeros of the following quadratic polynomials and verify the relationship between zeros and the coefficient. Okay, so వీటికి ఏంటి, zeros of the polynomial మనం కనుక్కోవాలి and the relationship between the zeros and the coefficient మనం verify చేయాలి. Okay, first sum. So here x square minus 2x minus 8. సో దీనికి ఏంటి, zeros కనుక్కోవాలి. So therefore equated to 0. Okay, so x square minus 2x minus 8 is a quadratic polynomial. దీనికి ఫ్యాక్టర్స్ కనుక్కోవాలి అంటే మనం ఏంటి, దీని యొక్క స్టాండర్డ్ ఫార్మ్ మనం తెలుసుకుందాం. సో హియర్ it is in the form of ax square plus bx plus c. Okay, so here a equals to 1, b equals to -2 and c equals to -8. Okay, so ఎప్పుడైనా మనం ఫ్యాక్టర్స్ చేయాలి అంటే we have to find out the c term. Okay, so నార్మల్గా అయితే ఏంటంటే, so that is the coefficient of a term and the coefficient of constant term, వీటి యొక్క ప్రొడక్ట్ మనం ఫ్యాక్టర్ కనుక్కోవాలి. బట్ హియర్ ద కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ ఎక్స్ స్క్వేర్ టర్మ్ ఈస్ 1 కదా, సో ఏమీ లేదంటే we have 1, సో దట్ ఈస్ 1 into 8 కదా, సో కాబట్టి 8 మనకు ఫ్యాక్టర్స్ కనుక్కుందాం. సో 8 యొక్క ఫ్యాక్టర్స్ ఏంటి, లైక్ 8 యొక్క ఫ్యాక్టర్స్ మనం కనుక్కుందాం. లైక్ 8 ఫ్యాక్టర్స్ ఆర్ 1 into 8, so 2 into 4, so 4 into 2, 8 into 1. సో మనం ఆల్రెడీ మనం తెలుసుకున్నాం కదా, సో వీటి ఫ్యాక్టర్స్ యొక్క రిలేషన్ బీ టర్మ్కి ఈక్వల్ అవ్వాలి. సో 8 into 1 అవుతుందా, అవ్వదు కదా. సో లైక్ 8 minus 1 దట్ ఈస్ 7 అవ్వదు, అండ్ -1 -8 దట్ ఈస్ -9, అది కూడా బీ టర్మ్కి ఈక్వల్ అవ్వదు. సో హియర్ వి విల్, సో ఈ బీ టర్మ్కి ఈక్వల్ అవ్వాలన్నమాట. సో దట్ ఈస్ ఓకే 1 8 కదా, సో ప్లస్ 1 + 8 +1 -8 -1 + 8, సో -1 -8. సో ఇవేమైనా సరే -2కి ఈక్వల్ అవుతున్నాయా, లైక్ 1 + 8 దట్ ఈస్ 9 అండ్ 1 - 8 దట్ ఈస్ -7. సో -1 + 8 దట్ ఈస్ 7 అండ్ -1 -8 దట్ ఈస్ -9. సో ఈ 4 ఆపరేషన్స్ కూడా -2కి ఈక్వల్ అవ్వట్లేదు కాబట్టి ఈ 1 అండ్ 8 ఫ్యాక్టర్స్ అని మనం తీసుకోం. ఓకే, సో వి విల్ ఫైండ్ అవుట్ ద నెక్స్ట్ పెయిర్ ఆఫ్ ఫ్యాక్టర్స్ అన్నమాట. ఓకే, సో నెక్స్ట్ పెయిర్ ఫ్యాక్టర్ ఏంటి, లైక్ 4 into 2. సో ఈ ఫ్యాక్టర్స్ మనం చూద్దాం. లైక్ 4, లైక్ +4 + 2 +4 -2 -4 +2 -4 -2. Okay, so +4 + 2 will be 6 and 4 - 2 will be 2 and -4 + 2 will be -2 and -4 - 2 will be -6. ఇక్కడ మనం చెక్ చేస్తే b is -2 and ఇక్కడ ఏంటంటే -4 + 2 సెట్ అవుతుంది. కాబట్టి మనం ఏ ఫ్యాక్టర్స్ తీసుకుంటాం, -4 + 2 ఫ్యాక్టర్స్ తీసుకుంటాం. ఓకే, సో దేర్ ఫోర్ ax square, like x square minus 2x minus 8 equal to 0. So x square minus 4x plus 2x
మైనస్ 8 ఈక్వల్స్ టు 0. సో సరిపోయింది కదా ఇప్పుడు. సో ఇక్కడ మనం గమనిస్తే ఫస్ట్ 2 టర్మ్స్ లైక్ ఈ ఫస్ట్ 2 టర్మ్స్‌లో కామన్ ఏంటి? ఎక్స్. సో దేర్‌ఫోర్ ఎక్స్ మనం కామన్ తీస్తే అక్కడ ఏముంటుంది ఇంకా ఎక్స్ ఉంటుంది. సో ఎక్స్ ఇంటూ ఎక్స్ మైనస్ 4 ప్లస్ ఇక్కడేంటి ఎక్స్ కామన్ ఉందా? లేదు. సో దేర్‌ఫోర్ వి విల్ టేక్ 2 యాస్ కామన్. కాన్స్టెంట్ మనం కామన్‌గా తీసుకుందాం. సో 2 కామన్‌గా తీసుకుంటే దట్ విల్ బి ఎక్స్ మైనస్ 4 ఈక్వల్స్ టు 0. ఓకే. సో ఇప్పుడు మళ్ళీ ఈ 2 టర్మ్‌లో లైక్ ఈ 2 టర్మ్‌లో ఏం కామన్ ఉంది? ఇక్కడ x - 4 కామన్ ఉంది. x - 4 కామన్ ఉంది. సో దేర్‌ఫోర్ x - 4 మనం కామన్‌గా తీస్తాం అన్నమాట. సో x - 4ని కామన్‌గా తీస్తే అప్పుడు ఏముంటుంది? x ఉంటుంది ప్లస్ 2 ఉంటుంది. ఓకే. అండ్ దిస్ ఈక్వేషన్‌కి మీనింగ్ ఏంటి అంటే ఎయిదర్ x - 4 ఎయిదర్ x - 4 అయినా 0 అవ్వాలి. లేదా x + 2 అయినా 0 అవ్వాలి. అలాంటప్పుడే ఏంటంటే ఈ ఈక్వేషన్ 0 అవుతుంది అని అర్థం. కాబట్టి సో x - 4 ఈక్వల్స్ టు 0 or x plus 2 equals to 0. Okay, so x plus 2 is equal to 0. So therefore x is equal to 4 or x is equal to minus 2 అనమాట. So therefore we get zeros of the polynomial. So కాబట్టి zeros of the polynomials ఏంటి -2 and 4 అనమాట. Therefore zeros of polynomial are 4 minus 2. ఓకే. సో దీస్ ఆర్ ది ఆల్ఫా బీటా అనమాట. మనం స్టాండర్డ్ ఫార్మ్‌లో తీసుకునే ఆల్ఫా బీటా. సో ఆల్రెడీ మనకు తెలుసు లైక్ a ఈక్వల్ టు 1. ఓకే. సో a ఈక్వల్ టు 1, b ఈజ్ ఈక్వల్ టు -2 అండ్ c ఈజ్ ఈక్వల్ టు -8. దీన్ని ఒకసారి మనం రాసుకుందాం. సో ఫ్రమ్ దిస్ స్టాండర్డ్ ఈక్వేషన్ సో a ఈక్వల్స్ టు 1, b ఈక్వల్స్ టు -2 కదా. c ఈక్వల్స్ టు -8. ఓకే. సో అండ్ అలాగే వి ఆల్సో గాట్ ఆల్ఫా ప్లస్ బీటా. సో ఆల్ఫా ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎంత 4 అండ్ బీటా ఈక్వల్స్ టు -2. ఓకే. సో ఆల్ఫా ఈజ్ ఈక్వల్ టు 4 అండ్ బీటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు -2. సో వాడు ఇంకా ఏమడిగాడు? వెరిఫై ద రిలేషన్‌షిప్ బిట్వీన్ ద zeros and the coefficient. So what are the relationship between zeros and the coefficient? So first one is sum of the zeros and second one is product of zeros. Okay. So what is the formula of sum of zeros? So sum of zeros is equal to minus b by a. ఓకే. సమ్ ఆఫ్ జీరోస్ అంటే ఇక్కడ ఏంటి ఆల్ఫా ప్లస్ బీటా. ఓకే. సో దీన్ని మనం ఆల్ఫా ప్లస్ బీటా అని రాసుకుంటాం. సో ఆల్ఫా ప్లస్ బీటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ బి బై ఏ. సో దీనికి నార్మల్‌గా స్టాండర్డ్ ఫార్మ్ ఏంటి అంటే లైక్ మైనస్ ఆఫ్ కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ ఎక్స్ టర్మ్. కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ ఎక్స్ టర్మ్ బై కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ ఎక్స్ స్క్వేర్ టర్మ్ అనమాట. ఓకే. సో లైక్ ఎక్స్ టర్మ్ అంటే ఏంటి ఇక్కడ? సో కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ ఎక్స్ టర్మ్. సో దీని యొక్క కోఎఫిషియంట్ అండ్ అలాగే ఎక్స్ స్క్వేర్ కోఎఫిషియంట్ మనం తీసుకుంటాం అనమాట. Okay, we will see. Now we will see like alpha plus beta kada. So alpha is 4 and beta is -2. Okay. So 4 minus 2 that is 2. So ఇది minus b by a కి ఈక్వల్ అవుతుంది కదా చూద్దాం. So what is b here? b is that is -2. Okay. So what is minus of b? That is minus of -2. Okay. a అంటే ఇక్కడ ఎంత? a equal to 1. Therefore -2 of -2 by 1 that is 2. Okay. So therefore 2 equals to 2. So sum of zeros అనేది verifying. Okay. And we will now see product of zeros. So second one, product of zeros. Product of zeros that is alpha into beta. Okay. So alpha into beta equals to the c by a. So what is c by a? That is coefficient of constant term. Okay. Coefficient of constant term. లేదా we will also write as constant term. So like minus so product of zero c by a equals to constant term by coefficient of x square అనమాట. Okay. So coefficient of x square. So here alpha into beta that is 4 into -2. So 4 into -2. So 4 into -2 is -8. Okay. So what is c here? C is -8.
and by a. So a is 1 kada. So therefore minus 8 into minus 8. Therefore a relation kuda verify అయిందన్నమాట. So these are the zeros of the polynomial, and this is how we verify the relationship between zeros and coefficient అన్నమాట. Okay, next sum చూద్దాం. Okay, okay, next second sum ఏమి ఇచ్చాడు? 4s square 4s square minus 4s plus 1. సో ఎప్పుడైనా సరే ఎక్స్ స్క్వేర్ టర్మ్కి కోఫిషియంట్ 1 కాకుండా వేరే ఏదైనా ఉంది అంటే వీ హ్యావ్ టు టేక్ అకౌంట్ ఆఫ్ మల్టిప్లికేషన్ ఆఫ్ ఏ టర్మ్ ఇంటూ సి టర్మ్. సో ఏ టర్మ్ సి టర్మ్ యొక్క మల్టిప్లికేషన్కి మనం ఫ్యాక్టర్స్ని కనుక్కోవాలన్నమాట. హియర్ సి ఇప్పుడు ఏమవుతుంది, 1 ఇంటూ 4కి మనం ఫ్యాక్టర్స్ని ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. అండ్ అలాగే అవి ఏ రిలేషన్లో ఉండాలి, -4కి రిలేషన్లో ఉండాలి. ఓకే, దేర్ ఫోర్ therefore here in the form of ax square plus bx plus c kada. Okay, so plus c. So here a equals to 4, b equals to -4 and c equals to 1. సో ఇలా మనం సైడ్ పెట్టుకుందాం. సో ఇప్పుడు మనం ఏంటి, దీనికి జీరోస్ కొనుక్కోవాలి. సో therefore 4s square minus 4s plus 1 equals to 0. సో నేను చెప్పాను కదా, లైక్ 1 ఇంటూ 4కి మనం ఫ్యాక్టర్స్ తీసుకుందాం. దట్ ఈస్ 1 4s అండ్ 2 2s అండ్ 4 1s. సో ఇక్కడ 4ని 1ని మనం రిలేట్ చేసాం అనుకో, అది ఏమవుతుంది, 4 + 1 5 ఏనా అవుతుంది, 4 - 1 3 ఏనా అవుతుంది. సో 4 రాదు. బట్ హియర్ 2 ఇంటూ 2, సో లైక్ +2 +2 మనం తీసుకున్నాం అనుకో 4 వస్తుంది. బట్ మనకు కావాల్సింది ఏంటి, -4. కాబట్టి ఏంటంటే మనం -2 మనం తీసుకుందాం. సో 4s స్క్వేర్ -2s తీసుకుందాం, అలాగే -2s తీసుకుందాం, ప్లస్ 1 ఈక్వల్స్ టు 0. ఓకే, సో దీన్ని మనం ఎలా సింప్లిఫై చేసుకోవచ్చు, లైక్ ఇక్కడ ఏం కామన్ ఉంది, 2s కామన్ ఉంది. సో 2s కామన్ తీసాం అనుకో, సో అప్పుడేమవుతుంది, 2s - 1 అవుతుంది. ఓకే, అండ్ అలాగే ఇక్కడే మళ్ళీ ఇంకో కామన్ తీయొచ్చు. లైక్ ఇక్కడ ఏముంది ఇప్పుడు, లైక్ -2s + 1 ఉంది. కాబట్టి మళ్ళీ 2s కామన్ తీద్దాం. సో 2s కామన్ తీస్తే లైక్, సో 2s కామన్ అవుతుందా, అవ్వదు. సో కాబట్టి -1 కామన్ తీద్దాం. సో -1 కామన్ తీస్తే ఇక్కడ ఏమవుతుంది, 2s - 1 అవుతుంది. ఓకే, సో ఆల్రెడీ ఇక్కడ మైనస్ ఉంది, మైనస్ మనం కామన్ తీసాం కాబట్టి ప్లస్ ఏమవుతుంది, ప్లస్ విల్ బికమ్ మైనస్. సో ఇప్పుడు చూసుకుంటే ఏమవుతుంది, లైక్ -1 ఇంటూ 2s దట్ ఈస్ -2s అండ్ -1 ఇంటూ -1 దట్ ఈస్ +1. సరిపోయింది కదా. ఓకే, నెక్స్ట్ 2s - 1ని మనం కామన్గా తీస్తే అది మళ్ళీ ఏమవుతుంది, 2s - 1 వస్తుంది. ఓకే, సో therefore 2s - 1 ఇంటూ 2s - 1 ఈక్వల్ టు 0. సో అప్పుడేంటి, 2s - 1 ఈక్వల్ టు 0 అవ్వాలి, ఆర్ 2s - 1 ఈక్వల్స్ టు 0. సో therefore s ఈక్వల్ టు 1/2 and s ఈక్వల్ టు 1/2. ఓకే, సో therefore the zeros of polynomial ఏంటి, 1/2 and 1/2. సో therefore zeros of polynomial 1/2 1/2. ఓకే, సో ఇప్పుడు మనం రిలేషన్షిప్ ఫైండ్ అవుట్ చేద్దాం. సో ఇక్కడ ఏంటి, ఆల్ఫా అండ్ బీటా. సో ఆల్ఫా ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1/2 అండ్ బీటా ఈక్వల్స్ టు 1/2. ఓకే, సో హియర్ వీ హ్యావ్ సమ్ ఆఫ్ జీరోస్. సమ్ ఆఫ్ జీరోస్ అంటే ఏంటి, 1/2 ప్లస్ 1/2 అంతే కదా. సో 1/2 1/2 ఏమవుతుంది, 1 అవుతుంది. ఓకే, సో దేర్ ఫోర్ వాట్ ఈస్ -b/a. సో ఇక్కడ b ఏంటి, b దట్ ఈస్ -4.
but here he is asking minus b. So therefore minus of minus 4. Okay, and alage what is a is 4. Okay, so that is 4 by 4 అంతే కదా. సో 4 by 4 is also 1. సో therefore sum of zeros అనేది వెరిఫై అయింది. నెక్స్ట్ product of zeros. So product of zeros అంటే ఏంటి? ఆల్ఫా ఇంటూ బీటా. సో ఆల్ఫా ఇంటూ బీటా అంటే దట్ ఈస్ 1 by 2 ఇంటూ 1 by 2. సో 1 by 2 ఇంటూ 1 by 2 ఎంత అవుతుంది? 1 by 4 అవుతుంది. సో అండ్ అలాగే సి బై ఏ. వాట్ ఈస్ సి? సి దట్ ఈస్ 1 and what is a? That is 4. So therefore 1 by 4 equals to 1 by 4. So this is the relationship between product of zeros and coefficient అనమాట. So therefore next sum. Okay, third sum. 6x square minus 7x minus 3. Okay, సో వాడు ఇచ్చింది 6x square minus 3 minus 7x. దాన్ని మనం రీఅరేంజ్ చేసుకున్నాం అనమాట. సో దేర్ ఫోర్ we can say a equals to, so x plus bx plus c కదా. సో therefore a equals to 6, b equals to minus 7 and c is equal to minus 3. సో నేను ఆల్రెడీ మీకు చెప్పాను ఏంటి అంటే, సో whenever there is a coefficient of x square other than 1, so we have to multiply the a into c coefficients అనమాట. ఇక్కడ ఏంటంటే సో లైక్ c like 6 into 3, సో 6 3 సార్ 18. సో 18 యొక్క కోఎఫిషియంట్ మనం ఫ్యాక్టర్స్ ని ఇచ్చేయాలన్నమాట. సో దేర్ ఫోర్ వాట్ ఆర్ ద ఫ్యాక్టర్స్ ఆఫ్ 18? సో సో 1 into 18. ఓకే, సో 2 into 9, 3 into 6. ఓకే, సో మిగిలిన రిపీట్ అవుతాయి కాబట్టి వదిలేద్దాం. సో ఇక్కడ ఏ రెండింటి యొక్క రిలేషన్ 7 ఉంటుంది అంటే దట్ ఈస్ 2 into 9 కదా. సో minus 9 plus 2. సో దేర్ ఫోర్ దీన్ని మనం ఎలా రాసుకోవచ్చు? లైక్ 6x square minus 7x minus 3 equals to 0. సో zeros ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి కాబట్టి is equal to 0 అని పెట్టాం. సో 6x square, so 6x square minus 9x plus 2x minus 3 equals to 0. Okay, so therefore ఇక్కడ మనం ఏది కామన్ తీసుకోవచ్చు? ఇఫ్ వై టేక్ 3 as a కామన్, 3x is a కామన్, అప్పుడు ఏమవుతుంది? అది 2x minus 3 అవుతుంది. ఓకే, అండ్ అలాగే ఇక్కడ 1 కామన్ తీద్దాం ఎందుకంటే ఇంకేం లేదు కదా. సో 2x minus 3 ఈక్వల్స్ టు 0. సో ఈ రెండిట్లో మళ్ళీ ఏం కామన్ తీద్దాం? 2x minus 3 మనం కామన్ తీసామంటే సో ఇట్ విల్ బికమ్ 3x plus 1 అనమాట. ఓకే, సో దేర్ ఫోర్ ఇప్పుడు ఏంటి? 2x minus 3 అయినా 0 అవ్వాలి, లేదా 3x plus 1 అయినా 0 అవ్వాలి. సో 2x minus 3 0 అవ్వాలి అంటే అప్పుడు x ఏం అవ్వాలి? x is equal to 3 by 2. ఓకే, అండ్ ఎక్కడ 3x plus 1 is equal to 0 అవ్వాలంటే x ఏం అవ్వాలి? దట్ is minus 1 by 3. So therefore zeros of polynomial are zeros of polynomial are that is 3 by 2 and minus 1 by 3. సో ఇప్పుడు ఏంటంటే మనకి ఆల్ఫా వచ్చింది, బీటా వచ్చింది. సో ఆల్ఫా ఈజ్ ఈక్వల్ టు 3 by 2 and beta is equal to minus 1 by 3 అనమాట. ఓకే, సో నౌ we will verify the relations. సో sum of zeros alpha plus beta is equal to minus b by a. సో ఇక్కడ ఆల్ఫా అంటే ఎంత? 3 by 2 and beta that is minus 1 by 3. సో రెండింటికి ఎల్సిఎం చేస్తే ఎంత వస్తుంది? 6 కదా. 6 2 3s are 6 and 3 into 3 that is 9. Okay, so and 3 2s are 6 and 2 into minus 1 that is minus 2, that is 7 by 6 అనమాట. ఓకే, సో హియర్ వాట్ ఈస్ b? b is minus 7 కదా. సో b అనేది minus 7, బట్ వీ వాంట్ మైనస్ ఆఫ్ b కాబట్టి minus of minus 7 and a is 6, therefore that is 7 by 6. So therefore relation satisfied enough. And product of zeros, that is alpha into beta. So here 3 by 2 is alpha into minus beta. So 3 3 cancel అయిపోతుంది కాబట్టి minus 1 by 2 వచ్చింది మనకి. Okay, so c by a. So what is c by a? So c is minus 3 and by a is 6. So therefore that is 1 sir 2 sir, that is minus 1 by 2. Okay, so therefore product of zeros is equal to c by a. So next sum.
సో ఫోర్త్ వన్ అనమాట. సో ఫోర్త్ వన్ ఈజ్ 4u స్క్వేర్ ప్లస్ 8u. ఓకే. సో దీన్ని మనం రాసుకోవచ్చు ఏఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ బిఎక్స్ ప్లస్ సి ఫామ్లో ఉంది. సో హియర్ ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 4 కదా, అండ్ బి ఈక్వల్స్ టు 8. ఓకే. సి టర్మ్ అనేది లేదు, కాన్స్టెంట్ టర్మ్ అనేది లేదు కాబట్టి కాన్స్టెంట్ మనం 0 అనుకుందాం. ఓకే. సో వీ హ్యావ్ టు ఫైండ్ అవుట్ ద జీరోస్. కాబట్టి 4u స్క్వేర్ ప్లస్ 8u ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0. సో ఇక్కడ ఏంటి, డైరెక్ట్గా 4uనే కామన్ తీసేద్దాం. ఓకే. అప్పుడు ఏమవుతుంది, ఇక్కడ u ఉంటుంది అండ్ అలాగే ఇక్కడ 2 అనమాట. అంతే కదా. సో 4u ఇంటూ 2 దట్ ఈస్ 8u. సో ఇప్పుడేంటి, 4 అనేది కాన్స్టెంట్. సో అది ఎలాగో 0 అవ్వదు. సో ఇద్దర్ u ఈక్వల్స్ టు 0 అవ్వాలి ఆర్ u ప్లస్ 2 ఈక్వల్ టు 0 అవ్వాలి. అంతే కదా. u ప్లస్ 2 ఈక్వల్ టు 0 అవ్వాలి. సో u ఈక్వల్స్ టు 0 ఆర్ u ఈక్వల్ టు -2 అనమాట. సో therefore zeros of polynomial ఎంత, zeros of polynomial are 0 and -2. ఓకే. సో రిలేషన్ చూద్దాం. సో ఆల్ఫా, సో ఇక్కడ మనకి ఆల్ఫా ఎంత వచ్చింది, సో ఆల్ఫా ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 అండ్ బీటా ఈక్వల్ టు -2 అనమాట. సో సమ్ ఆఫ్ జీరోస్ దట్ ఈస్ ఆల్ఫా ప్లస్ బీటా 0 -2 దట్ ఈస్ -2 కదా. ఓకే. సో దట్ ఈస్ -2. సో ఇక్కడ ఏంటి, మైనస్ బి బై ఏ. సో వాట్ ఈస్ బి హియర్, బి ఈజ్ 8 అండ్ ఏ ఈజ్ 4. ఓకే. సో అప్పుడు ఏంటి, మైనస్ బి అంటే ఏంటి, -8/4. ఓకే. 4 1s are 4 2s are, that is -2. So therefore 2 -2 వెరిఫై అయింది. అండ్ అలాగే ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ జీరోస్ దట్ ఈస్ ఆల్ఫా ఇంటూ బీటా. సో 0 ఇంటూ -2. సో 0 ఇంటూ ఎనీథింగ్ విల్ బి 0 ఓన్లీ. అండ్ సిఈ బై ఏ. సో సిఈ అనే టర్మే మనకి లేదు. సో ఇట్ టేక్ 0/4. సో 0 by anything is also 0. Therefore product of zeros is equal to c by a. Okay. Next sum. Okay. Next sum, t square minus 15. So ax square plus bx plus c kada. So here a enta, so a equals to 1, b equals to 0 and c is equal to -15. Here we don't have x term. X term is లేదు. సో దీని జీరోస్ ఫైండ్ అవుట్ చేద్దాం. సో టీ స్క్వేర్ మైనస్ 15 ఈక్వల్స్ టు 0 కదా. సో టీ స్క్వేర్ని ఎలా రాయొచ్చు, లైక్ టీ స్క్వేర్ ఈక్వల్స్ టు 15. సో టీ ఈక్వల్స్ టు ఎంత, దట్ ఈస్ ప్లస్ ఆర్ మైనస్ √5 √15. సో ఎప్పుడైనా సరే టీ స్క్వేర్, సో స్క్వేర్ అనేది అటు సైడ్ వెళ్తున్నప్పుడు ఏంటంటే ఇట్ విల్ గివ్ 2 types of వాల్యూస్. వన్ ఈస్ పాజిటివ్ వాల్యూ, వన్ ఈస్ నెగిటివ్ వాల్యూ. లైక్ -2 ఇంటూ -2 కూడా 4 అవుతుంది, అలాగే 2 ఇంటూ 2 కూడా 4 అవుతుంది. ఓకే. సో దేర్ ఫోర్ జీరోస్ ఆఫ్ polynomial, zeros of polynomial is equal to plus √15 అండ్ -√15 అనమాట. ఓకే. సో ఇప్పుడు చూద్దాం. సో ఆల్ఫా ప్లస్ బీటా అంటే ఏంటి, √15 -√15. ఓకే. ఒకటి ప్లస్ √15 ఇంకోటి -√15, ఇట్ విల్ బికమ్ 0 కదా. అండ్ అలాగే వాట్ ఈజ్ మైనస్ బి బై ఏ. సో బి అనే టర్మే 0. ఓకే. 0/1 దట్ ఈస్ ఆల్సో 0. సో దేర్ ఫోర్ సమ్ ఆఫ్ జీరోస్ ఇస్ ఈక్వల్ టు మైనస్ బి బై అనేది వెరిఫైయింగ్. అలాగే ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ జీరోస్. సో ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ జీరో దట్ ఈస్ ఆల్ఫా ఇంటూ బీటా దట్ ఈస్ √15 into -√15. Okay. So √15 into √15 will become 15. Plus into minus will become -15. So C and the C already we have -15 by A. A is 1. So it will give -15. So therefore product of zeros is equal to C by A. Could verify. Okay. Next sum. Next sum, that is 3x square minus x minus 4. Okay. So it is in the form of ax square plus bx plus c. Okay. So ఇక్కడ ఏంటి, a equals to 3, b equals to -1, c equals to -4 అనమాట. Okay. So to find out zeros of a polynomial, 3x square minus x minus 4 equals to 0. సో ఆల్రెడీ నేను చెప్పాను కదా, వీ హ్యావ్ టు టేక్ ఫ్యాక్టర్స్ ఆఫ్ ఏ ఇంటూ సి టర్మ్, లైక్ 3 into 4 12. సో 12కి మనం ఫ్యాక్టర్స్ తీసుకోవాలి.
విచ్ విల్ గివ్ బి టర్మ్. ఇక్కడ ఏంటి -1 ఉంది. సో దెర్‌ఫోర్ వి టేక్ 4, 3. అది కూడా ఎలా తీసుకోవాలి? -4 + 3 తీసుకుందాం. ఓకే. సో దేర్‌ఫోర్ 3x² - 4x + 3x - 4 = 0. ఓకే. సో 3x మనం కామన్ తీస్తే ఏమవుతుంది? x - 4 x - 4 వస్తుంది. అండ్ ఓకే. దీన్ని ఇంకెలా తీసుకుందామంటే సో దీన్ని ఓకే. 3x² - x - 4 = 0 కదా! సో 12 ఫ్యాక్టర్స్ మనం తీసుకోవాలి. సో విచ్ విల్ రిలేట్ టు -1 ఎందుకంటే ఇక్కడ ఉంది -1 కదా! సో వి విల్ టేక్ -4 + 3. ఓకే. సో చూద్దాం. సో హియర్ 3x² + 3x - 4x - 4 = 0. అంతే కదా! సో 3x - 4x ఎంత అవుతుంది? -x అవుతుంది. ఇప్పుడు 3x కామన్ తీస్తే వి విల్ గెట్ x + 1 అండ్ అలాగే ఇక్కడ -4 కామన్ తీస్తే వి విల్ గెట్ x + 1 = 0. ఎప్పుడేంటంటే x + 1 కామన్ తీస్తే వి విల్ గెట్ 3x - 4 = 0. సో ఇప్పుడేంటి x + 1 అయినా 0 అవ్వాలి ఆర్ 3x - 4 అయినా 0 అవ్వాలి. సో therefore x is equal to -1 and x is equal to 4/3. So therefore zeros of polynomial are -1, 4/3. Okay. So చూద్దాం. Sum of zeros here alpha is equals to -1 and beta equals to 4/3 అన్నమాట. ఓకే. సో ఇప్పుడు ఆల్ఫా ప్లస్ బీటా. సో ఆల్ఫా ప్లస్ బీటా ఎంత? -1 + 4/3. సో ఎల్సిఎం చేస్తే ఏమవుతుంది? -3 + 4/3 దట్ ఈస్ 1/3 అవుతుంది. ఓకే. సో ఇక్కడ చూద్దాం. 1/3. So here that is -b/a. What is b? b is -1. So minus of -1 by a. A is 3. So therefore it is also 1/3 అన్నమాట. Okay. So here sum of zeros alpha plus beta is equal to -b/a వచ్చేస్తుంది. And next product of zeros that is -1 into 4/3. So that is -4/3. అంతే కదా. సో ఇప్పుడు చూద్దాం. c ఎంత? That is -4 and a is 3. Okay, -4/3. So therefore ఇది కూడా వెరిఫై అయింది. So therefore the product of zeros is equal to c/a. Okay. Okay, next sum. So second question ఏంటంటే find a quadratic polynomial each with given numbers as the sum and product of its zeros respectively. సో ఇక్కడ ఆడేమి ఇచ్చాడు? క్వాడ్రాటిక్ పాలినామియల్ మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. సో క్వాడ్రాటిక్ పాలినామియల్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. సో వాడు ఏమి ఇచ్చాడు? సమ్ అండ్ ప్రోడక్ట్ ఆడ్ ఇచ్చాడు. సో సమ్ అండ్ ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ జీరోస్ అంటే ఏంటి? ఆల్ఫా ప్లస్ బీటా అండ్ ఆల్ఫా ఇంటూ బీటా ఇచ్చాడు. మనం ఏంటంటే దాని యొక్క పాలినామియల్ కనుక్కోవాలి. ఓకే, చూద్దాం ఫస్ట్ సమ్. సో హియర్ గివెన్ ఏమి ఇచ్చాడు? లైక్ గివెన్ ఆల్ఫా ప్లస్ బీటా. సో ఆల్ఫా ప్లస్ బీటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1/4 and alpha into beta is equal to like alpha into beta లేదా ఇక్కడ ఏం చేద్దామంటే సో ఆల్ఫా ఇంటూ బీటా. సో ఆల్ఫా ఇంటూ బీటా ఈక్వల్స్ టు -1. సో ఇక్కడ మనం గమనిస్తే దిస్ విల్ బి ఆల్ఫా ప్లస్ బీటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎంత? -b/a. సో అండ్ అలాగే దిట్ ఈస్ c/a. సో దీన్ని బట్టి ఏ ఏంటి, బి ఏంటి, సి ఏంటి మనం ఫైండ్ అవుట్ చేద్దాం. సో ఇక్కడ మీరు కేర్ఫుల్గా గమనిస్తే చూడండి దట్ హియర్ దట్ ఈస్ ఆల్ఫా ప్లస్ బీటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1/4. సో ఇక్కడ ఏంటి 1 ఉంది. సో 1 ఇది -b. సో దేర్‌ఫోర్ b ఏం అవ్వాలి? b అనేది -1 అవ్వాలి. అంతే కదా. సో దేర్‌ఫోర్ b అనేది -1. సో b అనేది -1 అవ్వాలి. సో ఇక్కడ మనం గమనిస్తే సో హియర్ a ఈక్వల్స్ టు 4. బట్ ఇక్కడ ఏంటి a ఈక్వల్స్ టు 1 ఉంది ఇక్కడ. సో -1 ఎలా రాసుకోవచ్చు? -1/1 రాసుకోవచ్చు. సో ఇక్కడ ఏంటి a ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 ఉంది. ఇక్కడ a ఈజ్ ఈక్వల్ టు 4 ఉంది. సో ఇప్పుడు మనం
4 వాల్యూ తీసుకోవాలా? 1 వాల్యూ తీసుకోవాలా అంటే, ఇక్కడేంటంటే 4 అనేది హైయెస్ట్ నంబర్. అండ్ 1 అనేది ఒకవేళ ఏదో ఒక నంబర్ క్రాస్ కట్ అయ్యి కూడా 1 రావచ్చు కదా! సో, అందుకే వి విల్ టేక్ ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 4. ఓకే. సో, ఏ ఈక్వల్స్ టు 4. సో, ఒకవేళ ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 4 అయింది. ఫర్ సపోజ్ చూడండి. సి బై ఏ ఈక్వల్స్ టు -1 అని ఇచ్చాడు. సో, మనం పై ఈక్వేషన్ బట్టి మనం ఏ ఈక్వల్ టు ఎంత అనుకుంటాం మనం 4 అనుకుంటున్నాం. సో, అప్పుడు సి ఏమవుద్ది? సి ఈజ్ ఈక్వల్ టు -1 ఇంటూ 4. ఓకే. సో, అప్పుడు సి ఏమవుతుంది? -4 అనమాట. ఇప్పుడు చూడండి మనం వెరిఫై చేస్తే ఏమొస్తదో. సో, హియర్ ఏ ఏ సో, ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 4, బి ఈజ్ ఈక్వల్ టు -1, సి ఈజ్ ఈక్వల్ టు -4 కదా! సో, ఇప్పుడు నార్మల్‌గా మన ఈక్వేషన్ స్టాండర్డ్ ఫార్మ్ ఏంటి? పాలినామియల్ ఈక్వేషన్, క్వాడ్రాటిక్ ఈక్వేషన్ స్టాండర్డ్ ఫార్మ్ ఏఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ బీఎక్స్ ప్లస్ సి. అంతే కదా! సో, ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ బీఎక్స్ ప్లస్ సి. సో, హియర్ ఏ ఉంది, బి ఉంది, సి ఉంది. సో, అప్పుడు ఈక్వేషన్ ఏమవుతుంది? 4x స్క్వేర్ సో, -4 అనమాట. ఓకే. సో, 4x స్క్వేర్ -4. ఒకవేళ మనం వెరిఫై చేద్దాం అనుకుంటే ఇక్కడేంటిది -1 ఉంది. సో, సమ్ ఆఫ్ ది వేరియబుల్స్ ఆల్ఫా ప్లస్ బీటా ఎంత? దట్ ఈస్ -b/a. సో, ఇప్పుడేంటి -1 -1 బై a 4. సో, దట్ ఈస్ 1/4. సో, ఇక్కడ 1/4 వచ్చింది కదా మనకు ఆల్రెడీ. సో, వి హావ్ 1/4. ఓకే. సో, అండ్ అలాగే c/a. సో, c/a ఆల్ఫా ఇంటూ బీటా దట్ ఈస్ c/a. సో, హియర్ వాట్ ఈస్ c? దట్ ఈస్ -4 అండ్ అలాగే వాట్ ఈస్ a? 4 దట్ ఈస్ -1. ఓకే. ఆల్ఫా, బీటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు -1 కూడా వచ్చింది. So therefore, this is the standard form of the particular polynomial అన్నమాట. సో ఇది ఫైండ్ ఔట్ చేసే విధానం. నెక్స్ట్ సమ్ చూద్దాం. సో √2 1/3. సో గివెన్ ఏమిచ్చాడు? గివెన్ ఆల్ఫా ప్లస్ బీటా ఈక్వల్స్ టు √2 అండ్ అలాగే ఆల్ఫా, బీటా ఈక్వల్స్ టు 1/3 ఇచ్చాడు. సో వెంటనే మనం ఏం చేయాలి? ఆల్ఫా ప్లస్ బీటా ఈస్ -b/a. సో అండ్ అలాగే ఆల్ఫా ఇంటూ బీటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు సి/ఏ. సో ఎక్కడైతే ఫ్యాక్టర్ ఉందో సో దాన్ని మనం కన్సిడర్ చేయాలన్నమాట. ఓకే. సో దేర్‌ఫోర్ అప్పుడు మనం ఏం చేద్దాం అంటే సో దీన్ని బట్టి మనం ఈక్వల్ చేస్తే మనకేమనిపిస్తుంది? ఏ ఈక్వల్స్ టు 3 అండ్ సి ఈక్వల్స్ టు 1 అనుకుందాం. ఓకే. సో ఏ ఈక్వల్స్ టు 3 కదా! అండ్ బి ఈక్వల్స్ టు బి ఈక్వల్ టు మనకు తెలీదు. సి ఈక్వల్స్ టు 1. సో ఇప్పుడు బిని ఫైండ్ ఔట్ చేయాలి. సో బిని ఫైండ్ ఔట్ చేయాలంటే మనం ఏం చేయాలి? ఏ ప్లేస్‌లో 3s చూద్దాం. సో -b/a ఎంత? ఏ దట్ ఈస్ 3 ఈజ్ ఈక్వల్ టు √2 అంటున్నాడు. అప్పుడు బి ఏమవుతుంది? -3√2 అవుతుంది కదా! అంతే కదా! సో ఇక్కడ మల్టిప్లై చేస్తుంది 3 అటెళ్తే ఇక్కడ డివిజన్ చేస్తుంది 3 అటెళ్తే మల్టిప్లై చేస్తుంది. అండ్ -b అటెళ్తే ప్లస్ అవుతుంది. సారీ మైనస్ ఇంటూ మైనస్ చేస్తే అక్కడ మైనస్ అవుతుందన్నమాట. -3√2 అవుతుంది. సో దేర్‌ఫోర్ బి ఈక్వల్ టు -3√2 అనమాట. సో దీన్ని బట్టి స్టాండర్డ్ ఈక్వేషన్ ఏంటి? లైక్ దట్ ఈస్ స్టాండర్డ్ ఈక్వేషన్ ఏఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ బిఎక్స్ ప్లస్ సి కదా స్టాండర్డ్ ఈక్వేషన్ ఆఫ్ క్వాడ్రాటిక్ పాలినామియల్. హియర్ వాట్ ఈస్ ద form that is 3x square minus 3√2x. Okay. So 3√2x plus c and the 1. So this is the standard form అనమాట. Okay. Next one. So third చూద్దాం. So given alpha plus beta equals to 0 ఇచ్చాడు అండ్ ఆల్ఫా ఇంటూ బీటా దట్ ఈస్ ప్రొడక్ట్ ఎంత ఇచ్చాడు? √5 ఇచ్చాడు. ఓకే. సో ఇక్కడ మనం సో వాట్ ఈస్ ఆల్ఫా ప్లస్ బీటా? దట్ ఈస్ -b/a అండ్ అలాగే దట్ ఈస్ c/a. ఓకే. సో ఎప్పుడైనా సరే ఆల్ఫా ప్లస్ బీటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 అయింది అంటే ఖచ్చితంగా ద న్యూమరేటర్ ఈస్ 0 అని అర్థం. అంతే కదా! సో దేర్‌ఫోర్ బి ఈక్వల్స్ టు 0 అని మనకి ఇప్పుడే అర్థమైపోయింది. అండ్ అలాగే ఏ దట్ ఈస్ అండ్ సి. ఓకే. సో ఏ అంటే ఏంటి? డినామినేటర్‌లో ఉండే టర్మ్. సో డినామినేటర్‌లో ఇక్కడ ఏం లేదు 1 ఉంది. సో దేర్‌ఫోర్ ఏ ఈక్వల్స్ టు 1 అండ్ సి ఈజ్ ఈక్వల్ టు √5 అనమాట. ఓకే. సో అప్పుడు స్టాండర్డ్ ఫార్మ్ ఏమవుతుంది? ఏఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ బిఎక్స్ ప్లస్ సి అనేది స్టాండర్డ్ ఫార్మ్. సో ఏ ఈక్వల్ టు 1 కదా! సో ఎక్స్ స్క్వేర్ అండ్ బి టర్మే లేదు కాబట్టి సో బి టర్మ్‌ని మనం నెగ్లెక్ట్ చేయొచ్చు. అండ్ అలాగే √5. సో ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ √5 అనమాట. ఓకే. సో ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ √5. ఎక్స్ స్క్వేర్ సో ఓకే ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ √5. ఓకే. సో ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ √5 is the quadratic equation. And next sum. So fourth one. So given
given alpha plus beta, that is the sum of the polynomial. So మీరు ఏంటంటే రాసేటప్పుడు రాసుకోండి లైక్ సమ్ ఆఫ్ ది zeros of the polynomial alpha plus beta is equal to 1 అనేసి. ఓకే, సో alpha plus beta is equal to 1 and alpha into beta equals to కూడా 1. సో మనకు తెలుసు కదా ఏంటి, దట్ ఈస్ మైనస్ b by a and this is c by a. ఓకే, సో ఇక్కడ ఏంటంటే 1 1 ఉన్నాయి కాబట్టి డెఫినెట్గా a అనేది కూడా 1 అవుతుంది. సో bని మనం చూసుకోవాలన్నమాట. ఇక్కడ ఏంటి, b ఈజ్ మైనస్ b by a, బట్ ఇక్కడ పాజిటివ్ ఉంది. ఓకే, సో అలాంటప్పుడు బి ఏమవుతుంది, -1. ఓకే, అంతే కదా. సో -1 ఉంటే సో బి -1 విల్ బి 1 అనమాట. ఓకే, సో అండ్ సి నెక్స్ట్ సి ఈస్ 1. ఓకే, సో అప్పుడు స్టాండర్డ్ ఈక్వేషన్ ఏంటి, ఏఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ బిఎక్స్ ప్లస్ సి. సో ఎక్స్ స్క్వేర్ మైనస్ ఎక్స్ ప్లస్ 1. సో దిస్ ఈస్ ద స్టాండర్డ్ ఈక్వేషన్. ఓకే, నెక్స్ట్ సమ్ చూద్దాం. So next sum minus 1 by 4 and 1 by 4. So given alpha plus beta equals to minus 1 by 4 and alpha into beta is equal to 1 by 4 అనమాట. Okay, so here minus 1 by 4 will become minus b by a, అంతే కదా. అండ్ అలాగే a into beta, alpha into beta is c by a. సో ఇక్కడ మనం గమనిస్తే ఇక్కడ ఏ డినామినేటర్ లో రెండిట్లో కూడా 4 ఉంది. సో దేర్ ఫోర్ వీ కెన్ ఈజీలీ రైట్ ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 4 అని. ఓకే, అండ్ అలాగే ఆల్ఫా ఇంటూ బీటా దట్ ఈస్ సి బై ఏ, వీ కెన్ ఆల్సో రైట్ సి ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 అని. బట్ వేర్ హ్యాస్ బి ఈక్వల్స్ టు -1. -1 ఎక్కడ ఉంది, -b ఎక్కడ ఉంది, అంటే b కూడా 1 అవుతుంది అనమాట. సో దేర్ ఫోర్ ద స్టాండర్డ్ ఈక్వేషన్ ఏంటి, ax square plus bx plus c. Okay, so therefore 4x square plus x plus 1 is the standard equation. Okay, next sum. So next, given alpha plus beta equals to 4 and alpha beta equals to 1. So this is minus b by a and this is c by a. సో ఇక్కడ మనం గమనిస్తే రెండు డినామినేటర్లో కూడా 1 ఉంది కదా. సో డినామినేటర్లో ఏం లేదంటే బై 1 కదా. సో దేర్ ఫోర్ ఏ ఈక్వల్స్ టు 1 ఓన్లీ అండ్ బి ఈక్వల్స్ టు ఇక్కడ 4 ఉంది, బట్ నార్మల్ ఏంటి -b బై ఏ కదా. సో దేర్ ఫోర్ దిట్ విల్ బి -4 అనమాట. అండ్ సి కూడా 1 ఉంది. ఓకే, సో హియర్ c equal to 1. So here the standard equation is ax square plus bx plus c. So therefore a is 1, therefore x square, b is -4, therefore -4x plus 1. So okay, so this is the quadratic polynomial of the given zeros of the particular question. Okay, so దీంతో మనం 2.1 and 2.2 కూడా కంప్లీట్ చేస్తాం. So we can take discussion upon multiple choice questions and some objective questions in the next video. Okay,